Your question? Desire correctly. That seems to be very strenuous. What? For the soul. What? Actually come to a level. This is what I really, really, really want. And I'm going to go for it. And that's very strenuous. It's difficult? Very difficult. Okay, so get some more heavy lashes. It'll make it a little easier for you. Это выглядит, что это очень трудно желать таким образом и прямо вот за этим идти. И Гурудев говорит, ну тогда получи еще больше тяжелых ударов, это тебе облегчит. Yeah, get that chakra running behind you. You'll see how surrendered and humble you'll become. Получи эту чакру, которая за тобой летит, ты увидишь, какой предавшийся и смиренный ты станешь. How submissive you'll become. Каким станешь ты послушным? You'll become all ears. Будешь во всеуслышание. Tell me what to do. Просто скажи мне, How do I get out of this situation? как сказать, как выбраться из этой ситуации? That is also mercy. Это также милость. That is also Krishna. Это тоже Кришна. So Krishna says, one whose happiness, what is it? Yeah, one whose happiness is within, who is active and is rejoicing within. Кришна говорит, тот, кто испытывает счастье, он испытывает счастье внутри. He's convinced that his happiness is internal, not external. Он убежден, что это счастье внутри, а And is actively, practically, consciously engaged in cultivating internal relationship with Krishna. И он активно, практично вовлечен в развитие взаимоотношений внутренних с Кришной. Krishna says he is a perfect mystic. Кришна говорит, такая личность совершенный мистик. And he is liberated in the Supreme. И он освобожден во Всевышнем. And ultimately he attains the И в Supreme. конечном итоге он обретает Всевышнего. Because Krishna knows he's looking for me. Потому что Кришна знает, что он ищет меня. He's searching for me. He's no longer interested looking externally. He already understands what is all of that external thing. It's just source of suffering. Он ищет меня, поэтому он больше не заинтересован искать вовне, считая, понимая, что это Enough of the heavy lashes. достаточно уже тяжелых ударов. Now we're going inside looking for Krishna. Теперь мы идем внутрь искать Кришну. Prabhupada says you don't have to go any further than within your own heart to find the Lord. Прабхупада сказал, тебе не нужно идти никуда дальше своего собственного Right? сердца. Everybody's running to this mailer and that mailer, isn't it? Все бегают на эту мелу и на This эту temple, that в temple, этот храм, в тот храм, this place, that place. в это место, в то место. Buses, trains, planes, spending so much money, time, energy, everything, right? Автобусы, поезда, самолеты тратят столько времени и энергии. You can sit anywhere and be with Krishna. Можно вообще где угодно сесть, и He's within. он находится We're внутри. running everywhere, looking externally. Where's Krishna? Where's Krishna? Is he behind that bush? He's behind that bush, right? А мы бегаем, Кришна, где Кришна? Он там, за этим кустом или за... Prabhupada says, don't go to Vrindavan and try to look for Krishna behind some bush, you know? Говорится, не идите во Вриндаван, пытаясь найти Кришну где-то за You know, кустом. Krishna's within your heart. Кришна внутри Prabhupada says you don't have to go any further than within your own heart. Прабхупада сказал, не надо идти никуда дальше своего собственного сердца. Therefore, you're looking for Krishna inside. Krishna wants to reveal himself to us. Он ищет Кришну внутри, а Кришна хочет открыть себя нам. But we must be sincere and serious for that internal searching, Но мы seeking. должны быть серьезными и искренними к этому внутреннему поиску. And then if it is sincere and serious, then Krishna, he will reciprocate, he'll reveal himself to us. А если это серьезно и искренне, Кришна, он откроет себя нам. Internally and externally. Внутренне и вне. You'll see him everywhere. Ты будешь его видеть Everything will be везде. connected to Krishna. Krishna will be with you always. Все с Кришной будет, и Кришна, You'll always see and hear Krishna. Кришна будет всегда с тобой, ты всегда будешь его видеть. That is what is wanted. Это вот то, что нужно. Therefore, Krishna says he's liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. Это то, что Кришна говорит, он освобожден во Всевышнем и в конечном итоге достигает. Now, Prabhupada says unless one is able to relish happiness from within, how can he retire and give up all the external engagements meant for deriving this superficial happiness? Прабхупада говорит, до тех пор, пока человек не испытывает это счастье внутри, как он оставит все эти вещи, которые приносят внешние. So without genuine pleasure and happiness and joy in reciprocation with Krishna from within, how we can give up pratishta and running after this gross and subtle sex life and material sense enjoyment? How we'll give it up unless we have a genuine
higher taste in spiritual consciousness, in Krishna consciousness. Не испытывая настоящий духовный вкус внутренний, как мы сможем отказаться от всей этой братишки имени и славы? A liberated person enjoys happiness by factual experience. Освобожденная душа наслаждается счастьем через фактический опыт. He can therefore sit silently in any place, at any place, Поэтому он может тихо сидеть в любом месте and enjoy the activities of life from within. и наслаждаться деятельностью, жизнью внутри. Krishna is giving us how to become happy. Кришна объясняет нам, как We're looking everywhere else. а мы ищем везде, в Externally. другом месте, внешне. Spiritual life is internal. А духовная жизнь, она внутренняя. Therefore, we're looking for love in all the wrong places. Поэтому мы ищем любовь во всех And неправильных. that is only giving us so much disappointment and frustration and suffering again and again and again. When will we learn our lesson? И это дает нам просто столько разочарования и неудовлетворения. Когда же мы научимся нашему... When will we stop looking externally and start looking internally? Когда же мы перестанем искать внешне и начнем искать внутренне? When will we be convinced that we'll find no love, no peace and happiness externally? Когда мы будем убеждены, что мы не найдем умиротворения, счастья и любви внешне. Prabhupada says such a liberated person no longer desires external material happiness. He's not interested in it. Прабхупада говорит, такая освобожденная личность, она уже не ищет материального счастья, не заинтересована. Because of having higher taste, genuine higher taste, Prabhupada says, by factual experience. Потому что она имеет настоящий духовный It's a fact. вкус. Прабхупада говорит, через фактический опыт. It's practical. Это практично. That state, Prabhupada says, called Brahma Bhuta. Прабхупада говорит, этот уровень называется Брахма-Бхута. And attaining that stage, one is assured of going back home, back to Godhead. И достигнув этого уровня, человек, он уже убежден. So you're enjoying with Krishna within now, in this body, in this place. And then when you leave this body, then you go back and you enjoy with Krishna eternally. Back home, back to Godhead. Убежден, что вернется домой к Богу, и тогда он уже наслаждается с Кришной внутри своего сердца, и тогда, когда он оставляет это тело, он уходит к Кришне. But if we cannot enjoy with Krishna internally in this life, then how we can enjoy with Krishna eternally in the next life? Но если мы не сможем с Кришной наслаждаться внутренне в этой жизни, как мы будем с ним наслаждаться в следующей? It must be practiced here. Это нужно практиковать здесь. And then if we are fixed in that bhakti yoga and loving reciprocation, then you'll be thinking of Krishna when you're ready to leave your body. И если мы, как сказать, утверждены в этих взаимоотношениях с Кришной, Because when you go, especially to a very dangerous, difficult time, disease, old age, death is coming, we have to practice be completely dependent internally on Krishna. потому что когда мы будем проходить через это сложное время, болезни, или в преддвериях смерти, то тогда мы должны полностью сосредоточены быть на Кришне. Therefore, we can be peaceful and happy in any situation. Так мы можем быть умиротворенными и счастливыми при любых обстоятельствах. And with that faith and that relationship, Krishna fixed internally in the mind, then Krishna says whatever you're thinking of at that time, that state you will attain, that place you will go. С таким сосредоточенностью, сосредоточившись на Кришне внутренне, то тогда Кришна говорит, с таким состоянием сознания ты уйдешь туда, где вот твое состояние. So if we do not cultivate internal relationship with Krishna, if we don't sincerely seek Him, Поэтому если мы не культивируем свои внутренние взаимоотношения с Кришной, if we don't practice that, if we don't begin to practice that sincerely and cultivate that, then how we will think of Him at the time of death? не ищем Его, то тогда и мы искренне не практикуем это, как мы будем думать о Нем в момент смерти? Without practice, without purification of mind and senses, how can we fix our mind on Krishna after not practicing whole lifetime? Без практики, без сосредоточения своего ума на Кришне, как мы будем способны это сделать, не практикуя всю свою жизнь? Or doubting it, or not practicing it, not putting faith? Или сомневаясь в этом и не вкладывая в эту веру? Then how you do it at the time of the greatest need, Как же мы думаем, что с нами будет в момент величайшей необходимости, which will determine our future place, where our soul will go? которое определит наше будущее место, куда наша душа отправится?
вещи, которые находятся в сердце. То есть ничего не говорится про воспевание Святого имя. То есть для Кали-юги же предписан метод именно воспевания Святого имя для самоосознания. Как это связано? Да, как это понятно? How this Yuga Dharma, chanting of the holy name is connected with this process of searching Krishna inside of our hearts. How is it different? А как они отличаются? Как они отличаются? I'll ask you the question. Я сейчас у тебя вопрос спрашиваю. If Krishna's in your heart and you're saying Krishna, 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 Если Кришна у тебя находится в сердце, и ты ему вот так говоришь, and you're looking for him, seeking him, chanting his name, и ты ищешь его, и воспевая его имя, that's the easiest way. это самый простой способ. That's made very easy in this Kali Yuga. That's the greatest thing about the Kali Yuga. Это делает очень легким Кали-югу, это самая высочайшая вещь. Because just by that, by following that prescription of chanting Hare Krishna and seeking the Lord within, then you can get all perfection, it said. And Krishna said, then you're guaranteed success to go back home, back to Godhead. Потому что просто воспевая святое имя, ища Господа в сердце, Кришна говорит, что это таким образом ты сможешь вернуться домой обратно к Богу. So when we're chanting Hare Krishna, who are we thinking about? Where are we going? Когда мы воспеваем Хари Кришна, о ком мы думаем, куда мы Who are we идем? chanting for? Для кого мы воспеваем? So it must be both. You must be connecting the names with the faces. Ты должен соединять имена с лицами. Many times Gurudev would say, if your mind is so crazy, just get a picture of Radha Gopalju or Radha Gopinath and just try to fix your mind on them and chant Hare Krishna so that it's going toward them. Много раз Гурудев говорил, если у тебя сумасшедший ум, возьми изображение Рада Гопинатхи или Рада Гопалджу и повторяй и смотри на них, пытайся направить это к ним. Yes, we're not just chanting some mantras, Мы не просто повторяем какие-то Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Like, what are we doing? Что мы вообще делаем? I'm chanting mantra. Я воспеваю мантру. No, you're chanting the blessed holy names of the divine couple of Radha and Krishna. Нет, ты воспеваешь благословенные святые имена божественной четы Рады и Кришны. There are personalities behind those names. Там личности стоят за этими именами. And those personalities are within our hearts. И эти личности That's where находятся they're situated. в нашем сердце, там они находятся. So if you know that's where Krishna is, just like you want to see a friend, you say, hey, what room is he in? Если ты знаешь, что Кришна там находится, например, ты хочешь найти своего друга, Oh, скажешь, he's in 310. они говорят, 310. Oh, let me go and see my friend. О, а можно я пойду увижу? First you got to know where he is, Ты right? должен знать, где он, Specifically. специфично. And Krishna's saying, I'm telling you exactly where I am. А Кришна говорит, я тебе в точности And if говорю. you really want me, then you go there. Look there for me. Если ты хочешь меня, ты иди туда, меня ищи. You don't just go to every door and start knocking on doors. Ты не идешь просто и стучишь во все двери. What's the point of that? He's already told you what room he's in. Тебе же уже сказали, в какой комнате. Mental speculation means we're going around knocking on every door. Ментальная спекуляция, значит, мы ходим и стучимся в каждую дверь. Are you my father? Are you my father? Are you my father? Are you my friend? Are you my Или friend? ты мой друг? Are you my friend? Или ты мой друг? I'm looking for my friend. Are you my friend? Своего друга. Ты мой друг? Your friend is already telling you what room he's in. Да друг тебе уже сказал, Krishna is saying, I'm in your heart. Кришна говорит, я в Go твоем search сердце. there. Look for me there. Иди ищи меня Prabhupada says, туда. there's no, you don't have to go anywhere else. Прабхупада сказал, не надо никуда идти в другое We're место. not doing that, and we say we're looking for Krishna. Who is Krishna? Мы так не делаем, и мы говорим, где Кришна? I don't see Krishna. Who is Krishna? Где Кришна? It's foolish, right? Глупо. But that's what we do. That's what the mind makes us do or misunderstand. Это то, что мы делаем, то, что ум заставляет нас так делать. So it's not different. It's the same. Это не отлично, это то же самое.
Okay? And then when you go to the door, right, you know who you're looking for and you know what his name is, right? И когда ты идешь к этой двери, ты знаешь, кого ты ищешь, и ты So if you знаешь, go to the right door and you're saying the right name, если ты подойдешь к правильной двери и скажешь saying it with love and affection and not envious, это с любовной теплотой и без зависти, then he'll immediately open the door. он тогда просто сразу же откроет. Here I am. Вот он я. I was here the whole time. Я тут все время. I've been waiting for you. Where have you been? Where did you go? Где был? Ходил где? Why are you running everywhere else? Why you neglected me? Why are you forgetting Ты me? бегал везде и забыл. I'm your only friend. Я твой самый. This only time you'll be happy and Это peaceful. единственное, когда ты можешь быть счастливым и блаженным. Why you forgot that? Почему ты Why это you left забыл? me? Почему ты оставил меня? Krishna's always calling us. Come, 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 come to my fold, come to my room. I'm waiting for you. Кришна, он всегда I'm нас looking for зовет. you. Идите ко мне, идите в мою комнату, я вас I want всегда- you. Я хочу вас, But we don't want him. но мы не хотим его. And instead of taking his direct instructions, we're just speculating, oh, I'm going to try to figure out how to please Krishna and get Krishna. А чтобы принять, вместо того, чтобы принять его прямые наставления, мы спекулируем, как удовлетворить Кришну. Как In all the ways that he's telling us to do it, we're not putting faith in that and we're not following that. А все способы, как он сам нам объясняет его обрести, мы не вкладываем веру и не делаем. Because of this stupid mind Из-за глупого ума. and thinking we're over intelligent, И думая, что мы чрезмерно разумны, we're going to create our own мы path, создадим свой собственный путь. and therefore we're bewildered and confused Запутаны. because we're not being simple. Потому что мы And we're не not простые. simply accepting Krishna's invitation, И мы не принимаем просто His offer. приглашение от Кришны. golden opportunity. We're so unfortunate we're neglecting it Это золотая возможность, а мы так and неудачно too much externally absorbed слишком внешнего and trying to exploit grossly and subtly this material energy and all the people here, и стараемся грубо и тонко эксплуатировать материальную энергию всех людей здесь. demanding respect, Требуем уважения, protecting our prestige. защищаем свой престиж. Everyone should give me pleasure, us pleasure, isn't it? Все должны дать мне удовольствие. Why aren't these people giving me pleasure? Почему эти люди не дают удовольствия мне?